Hi dear viewers, welcome back to English Funda Kolkata. I am your Raman sir. With me, the three students of English Funda Kolkata, and we are going to start spoken English practice session. Today's topic is how to use proper preposition. Preposition is a parts of speech, okay? Parts of speech are 8 kinds, okay? You know? Noun, tell, noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Okay? So, today's topic is preposition. What is preposition? Preposition is a word between two noun to show the relation. দুটো নাউনের মধ্যে যে শব্দ বসে সম্পর্কটাকে বুঝিয়ে দেয় তাকেই বলে প্রিপোজিশন। যেমন ধরো, দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল, ঠিক আছে? বইটা টেবিলের উপর আছে, তাহলে বুকটা নাউন, টেবিলটা নাউন। অনটা মানে অনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন, ঠিক আছে? তাহলে টেবিলের ওপর বইটা আছে, ওপর বোঝাতে অনটা ব্যবহার হচ্ছে, এই অনটা হচ্ছে প্রিপোজিশন। ওকে, ঠিক আছে? যেমন ধরো, দ্য বুক ইজ ইন দ্য ব্যাগ, তাহলে অন আর ইনের মধ্যে পার্থক্য কিছু? অন হচ্ছে ওপরে থাকছে, দেখতে পাচ্ছি, আর ইন দ্য ব্যাগ যখন ভিতরে চলে যাচ্ছে তখন উই ক্যানট সি। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু ইউজ প্রপার প্রিপোজিশন, বিকজ preposition plays a very important role in English grammar. ইংরেজি গ্রামার শিখতে গেলে প্রিপোজিশন অত্যন্ত তোমাদের পক্ষে জরুরি। ওকে, ঠিক আছে? নাও আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ, তোমাদেরকে অপশান দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? অপশান দিয়ে দেব, তোমরা অপশান থেকে বলবে কোনটা প্রপার প্রিপোজিশন হবে। হ্যাঁ, ফার্স্ট টেল, ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, টেল মি ইয়োর নেম। Yes. My father's name is Manoj Kole. I live in class. Tell like this. Hi viewers, hi friends, hi dear viewers. My name is. In this way, you have to introduce yourself. ঠিক আছে? Okay. Which class do you read in? I read in class 6. Okay. Okay. Tell about yourself. Hi guys, my name is Anish Das. I read in class 4. My year is. The school. What is the name of your school? My school name is Gauramat Prathmik Vidyalaya. Okay. Which class do you read in? I read in class 4. Okay. Nice. Tell about yourself. Hi viewers, my name is Amsu Das. My father's name is Himan Das. Okay. Which class do you read in? I read in class 8. Okay. What is the name of your school? My school name is Madhubati Surabala Vidya Mandir. Okay. Very good. So, today we are going to start how to use proper preposition. Are you ready? Tell loudly. Are you ready? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. First, I read dash class 6 in one of. In. Very good. I go to school dash my father with on to. With. Very good. Netaji died dash his country in one for. For. Very good. Handle the glass dash care on with off. Handle the glass With care. with care. Very good. Smoking is injurious dash health. 2 1 off. 2. Very good. He died dash cholera. Of cholera. Very good. Off. রোগে যখন মরবে তখন অফ হবে, ডাই অফ। আর দেশের জন্য যখন মরে, ড্রাই ফর। দেখুন, নেতাজি ডাইড ফর হিজ কান্ট্রি, নেতাজি তার দেশের জন্য মারা গেছিলেন। আর কেউ যখন when someone dies on disease, that is die off, ঠিক আছে? তাহলে দ্য ম্যান ডাইড অফ কলেরা,
লোকটা কলেরায় মারা গেছিল। ওকে, ওয়েক মি আপ ড্যাশ 8 a.m. at on in at very good. I am proud dash you of in on of very good. The soldiers fight their country for on to For. very good. Fight for দেশের জন্য যুদ্ধ করা। Yes. I have no pen to write dash on with to with very good. My brother is senior dash you to on them. সিনিয়রের পর কি বসে? টু on them. Two. টু সিনিয়র টু, ঠিক আছে। The lion came out dash the den in on from the den. The lion came out from the den. Den থেকে বেরিয়ে এলো। Listen dash me to off on to yes listen to me মানে আমি যেটা বলছি সেটা শোনো, ঠিক আছে। He is afraid dash death of in to Two. of afraid of ভয় পাওয়া। He was absent dash meeting in the on the of the in the meeting very good. Hajarduari Palace is dash on the bank of the Bhagirathi in one of হুগলি নদীর তীরে in on the bank of the river ভাগীরথী, হুগলি নদীর তীরে মানে উপরে on তখন, ঠিক আছে। ওকে, my father works dash office in of on. কি বলবেন স্যার? My father works Watch. কাজ করে, আমার বাবা অফিসে কাজ করে, তাহলে in on off in office very good. The play was directed by the play was directed dash Mrinal Sen by 1 2 by I have already told you. Yes. Take care dash your health of into To our. take care of your health, তোমার শরীরের স্বাস্থ্যের যত্ন নিও। This book belongs dash me to one of belong আরেকবার বলুন স্যার। this book এই বইটা আমার, this book belong dash me, তাহলে টু হবে না অন হবে না অফ হবে? belong to এই বইটা আমার। there is a quarrel dash two friends, দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, তখন কি হবে? between among of between, দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হলে কি হবে? between. There is a breeze dash the river over the river under the river on the river, কি হবে? क्या होगा? There is a bridge dash the river, নদীর উপর একটা ব্রিজ আছে, On the river. ওভার হবে, কারণ ঠেকে থাকে না। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল, যখন টেবিলের উপর বইটা আছে ঠেকে থাকছে, কিন্তু ব্রিজটা নদীতে ঠেকে থাকে না, সেই জন্য কি হবে? ওভার। ঠেকে থাকলে কি হতো? অন হতো। ক্লিয়ার? ঠেকে থাকলে কি হতো? On. কিন্তু যেহেতু ঠেকে থাকে না, কি হবে? Over. ওভার হবে। নেক্সট, দ্য বেবি ক্রাইড dash his mother. The baby cried dash his mother to for off. শিশুটি, yes very good, শিশুটি তার মায়ের জন্য কান্না করছে, তাহলে ফর হিজ মাদার
The baby cries for his mother. She had 5 children to look after before there. না, লুক আফটার, দেখাশোনা করার জন্য। তার 5টা ছেলে মেয়ে আছে যাকে তাকে লুক আফটার একটা ফ্রেজাল ভার্ব। So this is the way how you have to learn how to use proper preposition. Okay, is it clear today? So tell the viewers, please Please watch this video, watch this video Please And subscribe this channel. this channel. subscribe our channel, And like our channel English Funda Kolkata. Tell English Funda Kolkata. Till then, till then goodbye. goodbye. See you again See you again on the next video. on the next video. Thank you everyone Thank you You everyone for watching. for watching.